Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Thomas Rifki. I'm from class PBSI 02. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya tugas bahasa Inggris tentang part of speech. A. Definition of part of speech. Pengertian part of speech. Part of speech is a linguistic category of words which is generally defined by the syntactic or morphological behavior of the lexical item in question. Dengan kata lain, part of speech adalah bagian-bagian dasar dari kalimat bahasa Inggris. B. Part of speech is divided into 8 types. Part of speech terbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama ada adjective, kedua pronoun, ketiga noun, keempat conjunction, kelima adverb, keenam verb, ketujuh preposition, kedelapan interjection. Adjective, kata sifat. This part of speech serves to explain nouns or pronoun. Part of speech ini berfungsi untuk menjelaskan kata benda, noun, ataupun pronoun, kata ganti. Contohnya expensive, beautiful, handsome, bad, crazy, happy, sad, and easy. Contoh kalimatnya, my beautiful girl, expensive car. Pronoun, kata ganti. This part of speech serves to replace nouns, both people and other things. Pronouns also function to avoid repetition in the use of nouns. Part of speech ini berfungsi untuk menggantikan kata benda, baik orang maupun benda lainnya. Pronoun juga berfungsi untuk menghindari pengulangan pada penggunaan noun. Contoh kalimatnya, they study English everybody. Noun, kata benda. This part of speech is used to name people, animals, place, things, and etc. Part of speech ini berfungsi untuk menamai orang, hewan, tempat, dan juga benda. Contohnya table, car, student, water, etc. Contoh kalimatnya, your book is under the chair. We are the best student. Conjunction, kata penghubung. This part of speech serves to connect two words, phrase, or paragraphs. Part of speech ini berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa atau paragraf. Contohnya, and, but, before, after, therefore, yet, etc. Contoh kalimatnya, I like that car, but I don't have enough money to buy it. Adverb, kata keterangan. This part of speech serves to explain verbs, adjective, or other adverbs. Part of speech ini berfungsi untuk menjelaskan kata kerja, verb, kata sifat adjektif, ataupun adverb lainnya. Ada beberapa macam adverb, yaitu adverb of time, place, manner, degree, frequency, modality, and focus. Contohnya, now, time atau time, there, atau place, and etc. Contoh kalimatnya, I want to sleep now. Verb, kata kerja. This part of speech serves to express an action which result in a activity or event. Pada part of speech ini berfungsi untuk menyatakan tindakan yang menghasilkan suatu kegiatan atau peristiwa. Contohnya run, play, improve, drink, drive, and etc. Contoh kalimatnya, I drive my car by myself. Preposition, kata depan. This part of speech is usually combined with a noun or pronoun to form a phrase that describes a verb, noun, and adjective. Part of speech ini biasanya dikombinasikan dengan noun atau pronoun untuk membentuk sebuah frase yang menjelaskan verb, noun, dan adjective. Contohnya in, on, at, for, both, under, and etc. Contoh kalimatnya, she puts the book on the table. Interjection, kata seru. Interjection part of speech is a short utterance exclamation that serves to express an emotion or greeting. Part of speech ini berfungsi untuk menyatakan sebuah emosi atau sapaan. Contohnya, hi, hello, oh. Contoh kalimatnya, hi, my name is Thomas. Thank you. Oke, cukup sekian dari saya ya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.